Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga AWANI bersama saya Nabilah. Khaleeda. Seperti biasa jam ini kita akan berikan perkembangan terkini antarabangsa dan juga domestik mengenai ekonomi dan juga bisnes. Dan antara tumpuan untuk hari ini dan hari terakhir untuk Parlimen tahun ini adalah kertas putih mengenai gaji progresif akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, negara berada dalam keadaan unik berikutan pelaksanaan gaji minimum yang memperlihatkan gaji untuk pekerja muda yang mula memasuki sektor pekerjaan atau pekerja separuh kemahiran yang bekerja 5 hingga 10 tahun dan gaji mereka sukar meningkat. Katanya keadaan itu menyebabkan gaji median iaitu gaji pertengahan pekerja di negara ini adalah sekitar RM2,600 saja. Hanya RM11 daripada paras kemiskinan keluarga RM2,589. Dan untuk mengulas lanjut ataupun kita dapat perincian lebih, kita akan bersama dengan Azlan Awang, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTAM. Apa khabar Azlan? Selamat pagi. Baik, Baik, untuk kertas putih sebentar saja lagi, mungkin apa yang dapat kita jangkakan dalam pembentangan kertas putih dan juga apa mungkin elemen penting yang perlu kita titik beratkan dalam kerajaan kertas putih sebentar saja lagi? Saya akan faham regulasi sebagai akan membagikan isu gaji pagi akan dalam apa di mana sektor akan membantu. Baik, Azlan, kita ada masalah teknikal sikit dengan kita punya line internet ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk dapatkan perkembangan lanjut bersama Azlan Awang. Magnum Matcha Crumble baru. Aiskrim matcha lembut, salutan coklat tebal dan cebisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. You know I like you, right? You exploded. Dialah cinta yang dicari. I baru confirm my feelings. I rasa macam dah jatuh cinta. Bolehkah dia menjadi segalanya? Serius lah, nak accept arranged marriage. Bila aku pandang dia, aku yang nampak arah syurga aku. And I kind of like what I see. Kau redhakan saya supaya saya boleh jadi isteri yang lebih baik untuk awak. Boleh bahagiakan awak. Syurga itu bukan mudah. Mulai 4 Disember, 10 malam di Astroria dan Astro Go. Drama menanti di Premier League. Now what can he do? Cita-cita Tottenham diuji di Stadium Etihad. Oh, it's a brilliant goal! Dan apabila dua pasukan di bawah tekanan bertembung, pastinya hangat. He's done it again! Momen kewiraan, pertarungan sengit. Premier League secara langsung di Astro. Kamu masih ingat kenapa kita buat semua ini? Kau bagi tahu aku mana bahan-bahan letupan tu? Sistem membunuh orang-orang miskin. Sistem. Mengumumkan tawaran kencang untuk mak, ayah, ada maklum dan ramai lagi. Tawaran istimewa untuk pelanggan Astro yang setia. Dapatkan 500 Mbps hanya RM90 sebulan. Dengan router Wi-Fi 6 yang pantas. Dapatkan Astro Fiber 500 Mbps hanya RM90 sebulan hari ini. Baik, bertemu kembali. Maaf atas masalah teknikal tadi, tapi kita dah dapatkan Azlan Awang kembali bersama dengan saya di talian. Mungkin Azlan, boleh kita teruskan dengan perbincangan apa yang kita boleh jangkakan dan apa yang kita perlu titik beratkan ataupun kerajaan titik beratkan dalam kertas putih model gaji progresif nanti petang ini. Ya, apa saya rasa YB Rafizi akan bangkitkan di mana sektor-sektor yang terbabit di bawah dasar progresif wage ni, dan kemudiannya akan menjelaskan juga di mana pekerjaan-pekerjaan atau yang berasaskan kemahiran yang mana akan terbabit
kita menjangkakan bahawa wajib revisi akan membentangkan satu dasar yang lebih kepada voluntary basis, dan di mana akan ada juga insentif-insentif seperti wage subsidy. Walaupun kami merasakan wage subsidy itu patutnya hanya terhad kepada segolongan syarikat-syarikat sajalah, terutamanya syarikat-syarikat kecil dan sederhana, syarikat kecil dan mikro. Itu yang kami jangkakan lah yang akan maknanya kami merasakan most likely would not be a comprehensive proposal lah, dan saya akan cadangkan apa kan pandangan kami apa yang lebih komprehensif. Betul. Kalau kita lihat gaji minima RM1,500 pun sukar kita nak laksanakan, especially untuk PMKS dalam kalangan usahawan kecil ni lah. Jadi bagaimana kita nak wujudkan keseimbangan dalam perkara ini, model gaji progresif ini, dan kalau kita nak bandingkan dengan Singapura, rakyatnya tak seramai di Malaysia, dan kerajaan di Malaysia terpaksa keluarkan dana bagi menampung majikan dalam melaksanakan gaji progresif ini. Jadi macam mana kita nak cari keseimbangan tu, Azlan? Ya, itu yang saya katakan tadi, memang certain sector of the industry, terutamanya syarikat-syarikat kecil dan mikro akan merasakan beban lah dan kejutan kalau progresif wage. Bagaimana minimum wage dulu telah dijaskan mereka. Tapi saya rasa pada jangka panjangnya mereka kalau kerajaan mewujudkan satu skim untuk meningkatkan mechanization dan automation untuk mereka, memberi pembiayaan, saya rasa pada jangka panjang ini tidak akan menjadi masalah pada mereka. Jadi memang Singapura membelanjakan lebih kurang 1 bilion Singapura dolar, lebih kurang 4 bilion ringgit untuk membiaya pekerjaan yang di subsidize, dan cuma terhad kepada beberapa sektor sahaja, dan itu yang kita nak lihat juga, apakah sektor yang akan terbabit di bawah kertas putih yang akan dibentangkan, dan apakah pekerjaan-pekerjaan yang akan yang akan terbabit dalam dasar ini. Tadi saya nak sambung sikit pasal soalan yang awak tanya tadi pasal apakah elemen-elemen yang penting. Saya rasa sebagai saya katakan tadi, dasar ini perlu dasar yang komprehensif. Maknanya perlu dikaitkan dengan satu matlamat yang lebih overarching lah, yang lebih utama. Contohnya dikaitkan dengan living wage, pendapatan mampu hidup secara dignified, dan juga perlu juga menangani ekosistem ataupun labour market secara keseluruhan. Maknanya perlu dipertingkatkan, perkasakan trade union, perlu dilihat kembali undang-undang berkaitan dengan trade union dan industrial relation, kerana ini sebenarnya adalah satu cara yang lebih komprehensif yang pada jangka panjang ini akan membetulkan menangani keherotan di dalam labour market itu sendiri. Juga dengan isu foreign workers ataupun pekerja asing, ini perlu ditangani juga. Kita dalam NIMP dikatakan akan dilaksanakan multi-tier levy mechanism ataupun levy system, dan ini kita mengharapkan akan seperti macam Singapura. Kalau Singapura tu kalau nak hire foreign workers, very costly, but kerana dia punya multi-tier, very strict and very high, very costly. Jadi ini kita kena kerana tidak kita tangani pekerja-pekerja asing, dan kita tidak tangani ekosistem labour market tu, saya rasa jangka panjangnya kerajaan akan terpaksa menampung wage subsidi ini lamalah untuk nak meningkatkan. Kerana kerajaan telah set satu target, iaitu CEGDP ataupun labour share of income, share pekerja pada GDP ke tahap 45% di dalam NIM dan di dalam ekonomi madani. Ini perlu kita tangani secara komprehensif, tidak secara subsidis sahaja. Itu. Terima kasih.
Saya nak pick up balik jawapan Prof sebelum ni yang mengatakan kita perlu fokus setengah sektor dahulu ataupun pekerjaan dulu. Jadi mungkin boleh Azlan kongsikan apa sektor atau pekerjaan yang perlu kita beri penekanan terlebih dahulu dan adakah foreign workers ni akan terlibat sama? Adakah kita perlu beri penekanan juga kepada foreign workers atau bagaimana? Okey, saya rasa macam Singapura, dia punya jalan 4-5 sektor saja. Kita perlu lebih luas lagi kerana kita tahu bahawa kalau statistik 2020, kita melihat bahawa lebih kurang 90% daripada pekerja yang didokumentasikan oleh DOSM adalah di bawah paras 6,000 ataupun lebih kurang 4 juta bawah 2,000. Jadi ini adalah satu keadaan yang ni. Maknanya bukan certain sektor je. Tapi kalau kita start dengan manufacturing sector, dengan services sector, itu adalah dua sektor yang melibatkan banyak kerja, hampir mungkin 80%, 90% daripada keseluruhan kerja. Jadi saya rasa perlu ditangani di sektor-sektor ini. Yang kedua, soalan yang kedua tadi apa? Adakah tentang foreign workers, adakah mereka akan apply juga kepada pekerja-pekerja foreign ni juga mengenai gaji progresif? Kena juga subjected to dasar yang sama. Tak boleh, ni kan tidak akan ada keherotan. Tetapi levy itu, multi-tier levy itu kena perlu dilaksanakan secepat mungkin. Dan kerajaan sebenarnya saya telah come across cadangan ni bagus. Tetapi belum dilaksanakan. Maknanya untuk nak mengambil foreign workers tu masih lagi mudah dan levy-nya rendah. Dan ini akan mengherutkan labour market tu secara very very serious lah. Kerana kita kan kita tidak ada that situation, supply and demand kita tak ada tau. Kerana kalau the influx of foreign workers mudah sangat, maka supply and demand market dynamics itu tak ada. Jadi ini kita kena atasi secara jangka panjang lah. Tidak, kita akan menghadapi masalah lama. Baik Azlan, antara lain yang kita boleh sentuh sikit adalah berkenaan subsidi bersasar akan dilaksanakan tahun depan dan inflasi dijangka boleh cecah 2.1 hingga 3.6 tahun depan dan pada Jun pula projek rintis gaji progresif ini akan dilaksana. Jadi adakah ini akan berikan kejutan kepada ekonomi apabila dilaksanakan subsidi bersasar ini nanti? Bergantung kepada apa langkah-langkah yang kerajaan ambil. Kerana kalau kita tengok daripada dasar ekonomi badan pendekatannya adalah komprehensif. Maknanya dari segi dia kita tidak boleh satu dasar tu tak boleh dilaksanakan secara isolation. Tetapi perlu dilihat secara keseluruhan. Contohnya katakan apabila inflasi naik ataupun subsidi dikurangkan atau dirationalisekan. Kita kerajaan kena mengambil langkah untuk memberi cash transfers seperti sumbangan rahmah kan, sumbangan tunai rahmah, kena meningkatkan itu. Dan banyak ruang untuk melakukan ini kerana kalau kita tengok kalau subsidi kita sekarang ni pada tahap 80 bilion pada tahun lepas, right? Jadi kalau kita setengah daripada itu disalurkan kepada pembantuan tunai ataupun cash transfer, banyak boleh dilakukan kepada B40 dan M40 untuk nak ni. Tapi pendekatan gaji itu adalah pendekatan meningkatkan gaji itu adalah satu langkah yang baik. Kerana masalah yang kita hadapi sekarang ni, masalah household debt, hutang isi rumah itu adalah ada kait mengait dengan gaji rendah. Kenapa gaji kita rendah? Apabila gaji rendah tu rakyat secara keseluruhannya miskin, right? Itu yang mereka terpaksa mengambil hutang. Maknanya hidup mereka sebenarnya kais pagi makan pagi dan tidak ada surplus di dalam pendapatan mereka akhir bulan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Governor Bank Negara semasa waktu dia timbalan dulu bahawa 75% daripada rakyat Malaysia
tidak ada RM1,000 simpanan pun kalau dalam keadaan emergency. Ini menampakkan refleksi keadaan ekonomi kita yang sebenarnya. 75% of Malaysians. Jadi ini betul. Jadi secara komprehensif itu kena ada cash transfer dan dasar-dasar gaji ni yang komprehensif. Baik, sama-sama kita nantikan perinciannya model gaji progresif ini dalam sidang parlimen hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Azlan Awang, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM, dan kita akan berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Elakkan drama dengan Horlicks. Mengandungi zat besi seperti 2 cawan bayam, kalsium seperti segelas susu dan vitamin C seperti 1,5 buah urin. Nutrisi hebat, dap-dap sedap. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada, irama dan lagu. Lagu dan irama memadara berjiwa hampa. Kamu masih ingat kenapa kita buat semua ini? Kau bagi tahu aku mana bahan-bahan letupan tu? Sistem membunuh orang-orang miskin. Sistem. Bertemu kembali. Pelan Perindustrian Perak atau P3 dilancarkan dengan sasaran kadar keluaran dalam negara kasar KDNK bernilai RM123 bilion menjelang tahun 2030. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad berkata, daripada nilai itu, sektor perindustrian disasarkan menyumbang sebanyak 25% dengan nilai mencecah RM30.9 bilion. Menurutnya, pelan tersebut disediakan melalui Invest Perak yang berperanan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Pelan yang dilancarkan ini akan melonjakkan pertumbuhan ekonomi dan prestasi sektor perindustrian bagi tempoh 10 tahun sehingga tahun 2030, bahkan selari dengan aspirasi Pelan Industri Perindustrian Baru 2030 yang ditetapkan oleh MITI. Pelan ini mensasarkan jumlah keseluruhan pelaburan bernilai RM47 bilion bagi tempoh 10 tahun, di mana beberapa sektor utama berteknologi tinggi diberi tumpuan sebagai pemangkin kepada pertumbuhan pelaburan negeri Perak. Antaranya ialah sektor E&E, elektrik dan elektronik, otomotif dan komponen serta kenderaan elektrik EV. Industri berasaskan mineral, bioteknologi, peranti, perubatan dan lain-lain sektor yang berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penghargaan Pelabur dan Pelancaran P3 di Casuarina Meru, Ipoh pada Rabu. Menurutnya, semua sektor itu telah dikenal pasti untuk menjadikan Perak sebagai sebuah negeri maju yang bukan sahaja berupaya menarik pelaburan berteknologi tinggi, malah turut membangunkan tenaga kerja mahir yang berdaya saing di peringkat global. Sarani berkata seiring dengan komitmen menarik pelabur, Perak juga sangat menitik beratkan konsep kemampanan rangka kerja alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG. Katanya kerajaan negeri sentiasa menyokong program yang membantu pengilang terutamanya pengeksport untuk mematuhi keperluan ESG bagi menembusi pasaran antarabangsa selain mengalu-alukan lebih banyak pelaburan dalam sektor tenaga boleh baru, teknologi hijau serta turut menyokong pertumbuhan industri baru yang lain. Dalam memastikan pelaburan ke negeri itu berjalan lancar, beliau memberi jaminan akan terus memudah cara termasuk mengurangkan kerenah birokrasi yang sering dialami oleh para pelabur. Menurutnya, pendekatan ease of doing business memainkan peranan penting dalam memastikan setiap pelaburan yang diluluskan dapat dilaksanakan dengan kadar segera demi manfaat rakyat dan pada masa sama memperkukuhkan jaringan ekonomi negeri.
Bekalan telur yang sering terjejas memberi inspirasi buat usahawan belia ini menceburi bidang penternakan ayam penelur. Menurut Afas Fahmi Said, 37 tahun dari Kuala Nerus, Terengganu, dia pernah bekerja dalam sektor insurans dan pelancongan. Namun tekad untuk menjadi penternak dengan melihat peluang di sebalik masalah yang menghimpit pengguna. Afas Fahmi yang berkelulusan dalam bidang insurans perniagaan dari UiTM memulakan usaha dengan menternak 100 ekor ayam penelur dengan berkongsi pengalaman di media sosial hingga mendapat hampir 1 juta tontonan. Jadi lepas saja video tu viral, handphone saya tak berhentilah. Alhamdulillah handphone saya tak berhenti dan saya tetap juga ambil lagi anak ayam, bawa masuk lagi setiap minggu. Kadang-kadang 3 hari dah habis. 1,500 ekor, 2,000 habis macam itulah. Sampailah sekarang saya tukar kepada Highline Brown pula lah. Dan demand masih lagi sebab kita yang viralkan Lomam Brown dulu. Kita perkenalkan lagi sekali Highline Brown ni. Sebab kita percaya Highline Brown lebih baik dari segi pengeluaran telur dan dari segi tahanan penyakit. Jelasnya baka Highline Brown mampu menghasilkan sehingga 340 biji telur setahun pada harga RM15 untuk 30 biji termasuk grade A dan B. Dari segi permintaan telur memang macam kita tahu dekat market sekarang pun susah nak jumpa telur. Yang banyak telur dekat market sekarang telur omega macam mahal lah kan berbanding dengan telur biasa. Jadi demand tu sangat tinggi. Saya jual ada di kafe, di restoran yang memang ambil dah setiap 2 hari memang ambil dan juga orang kampung yang memang minta selalulah. Restoran-restoran dekat sini pun kita sekarang ni kita pun kurang nak tu sebab ayam kita tak banyak sangat. Sebab tu saya masih lagi nak tambah lagi. Kita target dalam 1,000 ke 1,500 ekor nanti yang akan menghasilkan telur lah dekat sini. Dan kalau macam kita ada bajet lebih lagi, kita akan buat lebih besar insya-Allah. Dia turut menjual anak ayam baka Highline Brown bagi yang berminat untuk menternak ayam penelur dengan menyediakan khidmat pengantaran. Jelasnya usaha yang dilaksanakan mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk Jabatan Veterina yang menganjurkan khusus dari masa ke masa berkaitan penghasilan makanan dan ancaman penyakit. Selain ayam penelur, Afas turut memasarkan pelbagai spesies ayam hiasan bernilai tinggi termasuk Silver Wyandotte, Buff Orpington, Silky Chicken atau ayam kapas putih gebu serta Gold Sebright yang berasal dari Jerman, China dan Amerika Syarikat. AWS Reinvent 2023 masih diteruskan di Las Vegas dengan beberapa pengumuman kerjasama antara AWS dan syarikat Malaysia. Aerodyne antara syarikat yang umum kerjasama dengan AWS bagi penggunaan perkhidmatan tertentu untuk pengembangan syarikat. Editor Astro Awani Najib Aroff ada laporannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan tugas di studio dan kita masih meneruskan di AWS Reinvent 2023 dan seperti saya janjikan dalam episod sebelum ini kita akan membual beberapa orang yang figura yang penting mewakili rantau Asia Pasifik dan juga melihat kepada peringkat dunia juga bagaimanakah soal apa yang dibincangkan di sini generative AI dan juga kita melihat bagaimana kerjasama dalam Gen AI dan juga penyelesaian yang ditawarkan oleh AWS sebagai contoh diguna pakai oleh syarikat-syarikat yang menjadi penyelesaian kepada permasalahan dan juga cabaran pada masa kini. Dan salah satunya yang kita ingin umumkan iaitu syarikat unicorn atau syarikat startup kita yang hampir mencapai tahap unicorn, Aerodyne sendiri yang mengumumkan kerjasama dengan AWS untuk proses mereka dalam membekalkan perkhidmatan penyelesaian drone kepada dunia sebenarnya. Dan kalau kita melihat pembekal penyelesaian drone nombor 1 dunia Aerodyne ini, dia membekalkan atau memilih Amazon Web Services Inc. Corporated AWS untuk operasi perisian sebagai platform ataupun SaaS bagi aplikasi Dronos miliknya. Dan kalau kita melihat kepada Dronos ini, ia merupakan satu bentuk platform ataupun super platform kalau boleh disifatkan oleh Aerodyne yang melihat kepada penyelesaian yang menyeluruh dan juga inovatif untuk peserta-peserta dalam industri di negara yang mereka ada terlibat di 45 negara pelbagai sektor sebagai contoh, dan juga melalui langkah itu juga akan mengoptimumkan operasi sebagai contoh dan juga mewujudkan kecekapan dan melaksanakan pemeriksaan udara dengan lebih selamat melibatkan industri-industri tertentu seperti telekomunikasi dan juga pertanian sebagai contoh. Aerodyne menyediakan penyelesaian drone buat pelbagai industri dan juga sudah pasti melalui Dronos ini, super platform ini, pelanggan dalam industri infrastruktur dan juga syarikat tenaga sebagai contoh dan juga penyedia telekomunikasi akan boleh menggunakan
menggunakan teknologi drone dan mengumpulkan data dengan lebih tepat lagi. Dan justru kerjasama bersama dengan AWS ini akan mempercepatkan lagi proses tersebut dan juga melengkapkan lagi proses tersebut. Dan juga sebagai contoh, apabila proses ini dilaksanakan, banyak data yang akan terlibat, dan Aerodyne juga menggunakan sistem seperti simpanan mudah atau perkhidmatan simpanan mudah Amazon S3 sebagai contoh yang digunakan untuk Aerodyne sendiri, dan juga ini melibatkan sektor pertanian dan juga sektor telekomunikasi sebagai contoh. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Aerodyne sendiri yang saya jumpa, Kamarul A. Muhammad, beliau mengatakan bahawa selain daripada penggunaan satu lagi perkhidmatan AWS iaitu SageMaker, di mana Aerodyne mampu menganalisis ladang pertanian dan juga menara pencawang secara lebih tepat dan juga secara lebih selamat. Kita dengarkan dulu apa dikatakan oleh beliau. So for telco, we have already delivered it. For example, one of our biggest user is actually in Australia. The largest telco company in Australia is already using it. And we are already deploying this. The guys have been on the global roadshow, and we are looking at onboarding a lot more customers in near term as well. Second one that is also already available is agriculture, number 4 over there. So agriculture is already available as well, and it's already been disrupting industries in Malaysia, in Indonesia as well, and Latin America, in Brazil today. So those two are already available, and we are looking at delivering grid by end of the year, and so on and so forth. The rest will become live Q1, Q2 next year. Yeah. So leveraging how AWS is assisting us, our initial roadmap to deliver all of this product would take us more than 18 months. So now we are looking at being able to accelerate this significantly. So that's actually what excites me most. So when I saw the keynote this morning, my heart was pumping, my eyes, lit up, because this would enable us to really deliver our vision and plan so much faster as well. So we are really looking forward to be working with AWS on this. Okey, melalui Dronos juga sebenarnya apa dikatakan oleh Kamarul, syarikat dalam sektor telekomunikasi sebagai contoh yang berjaya mengurangkan tempoh untuk analisis menara pencawang mereka kepada hanya 3 jam berbanding 48 jam sebelum ini. Dengan kemudahan ini, dan juga Kamarul menambah bahawa keadaan ini dan juga AWS berjaya mempercepatkan proses tersebut untuk pengoperasian drone yang lebih canggih dan juga maju. Dan selain itu, Kamarul juga menyifatkan bahawa dari platform Dronos sebagai contoh, ia membolehkan pengguna memilih apa sebenarnya keperluan data mereka dan juga apa yang mereka ingin analisis berdasarkan kepada industri yang mereka terlibat. Kita dengarkan sedikit apa yang Kamarul katakan. The beginning of our existence is always bespoke and turnkey to every customer. So for example, when we started in Malaysia, we were looking after the grid solutions, the power line solutions in Malaysia. Then when we go to Indonesia, we were doing something in Indonesia, and we were doing in Latin America, in Middle East as well. And we also then realized there were some different requirements for all of these customers as well. But 60-70% are all the same. There's some common ground, but there's some customization that needed to be done as well. So what we have done through our Dronos Super platform, then it became an option. So all the features that are required for all the customers would be available over there. So we provide them a dashboard where they can actually choose what matters to them. So for example, if you were to look at thermal inspection, thermal is very important because it will enable you to predict when certain equipment will fail. So some countries or some region will look at thermal in a different way. Some look at it at delta T, which is like differences in temperature. Some countries look at it from an absolute kind of a number as well. So with this, we are enabling all the possibility within the software. So rather than doing things bespoke to anyone, they can just pick and choose how they do it. So that's the big deal out of this. Rather than doing bespoke all the time, they can just customize the way they want it. Okey, bukan sahaja Aerodyne yang kita jumpa di AWS reInvent 2023, kita juga berjumpa dengan Ketua Pegawai Eksekutif Cohesity, yang Cohesity ini terlibat secara besar di peringkat generative AI di peringkat dunia sebagai contoh. Dan saya bertemu dengan CEO-nya Sanjay Punan yang mengatakan bahawa generative AI sebagai contoh adalah satu bentuk incredible way, kalau boleh sifatkan, untuk bukan banyak perkara boleh terlibat, tapi dalam konteks Cohesity yang ada produk iaitu berkaitan dengan retrieval augmented generation ataupun RAG ini, beliau mengatakan bahawa ini adalah
satu bentuk tool yang sangat menarik untuk melihat kepada kajian historik data yang kita ada, dan ini yang dihasilkan oleh Cohesity sendiri. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Sanjay sendiri. And we run our own AI algorithms that run data ransomware recovery, scanning, data entropy, a variety of sort of threat hunting capabilities. So that's one. And then generative AI turns out to be an incredible way of summarizing historic data and coming back with a quick summary. So we built the world's first, what's called retrieval augmented generation, RAG, on top of secondary data and backup. So you can summarize everything that's been there for the last 10, 15 years on the Cohesity platform and come back with a half-page summary. So for example, maybe you're at a bank and you want to investigate a security breach that happened 10 years ago, and you want to get a summary of what the previous CISO wrote about that breach at the time. You could write in a GPT-like window inside our interface, please find me everything that we investigated 10 years ago in 2013 about this breach, and come back with a one-page summary. I'm going to go get a cup of coffee and come back in 10 minutes. And the system will go back using retrieval augmented generation. So we've been building this under stealth. We patented this technology because we're the only ones doing that cohesively. And we will release it in the next few months. We're super excited about it. So there's many use cases of AI. And this last example I described, generative AI, is a very good way of being able to do e-discovery and search. Long term, we think this will open up whole new ways to provide insights. Sudah pasti apabila saya bertemu dengan Sanjay ini, saya bertanyakan kepadanya soal cyber security, kerana ini sangat berkait antara generative AI dan juga cyber security di rantau Asia Pasifik, khususnya kerisauan itu ada. Bagaimana kita membaca keseluruhan ini dan juga bagaimana AI pada akhirnya artificial intelligence ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan cyber security. Kita dengarkan. So in the context of cybersecurity, what we want to be able to do is use AI techniques to better scan data. So the more that we're able to detect that data early on, we can then respond to it faster. And then we're also going to use AI techniques that we already do in many cases to be able to recover into a clean room very effectively. So the AI capabilities we have built in the product and have done for many, many years allow you to be able to build better and better algorithms that can detect the presence of ransomware and security ultimately is an AI problem, because the more that you are running your AI algorithms on data, the more likely you're going to find a pattern of some threat vector that could be an early warning to some malware that's operating, maybe sometimes even sleeper cell on top of your data. Dan kalau anda masih ingat pada hari pertama bersiaran dengan Niaga AWANI, saya tanyakan kepada pakar-pakar di sini antara private cloud, public cloud dan juga hybrid cloud. Ketiga-tiga ini ada perbezaannya dari segi kos dan juga tahap keselamatan yang diyakini. Public cloud seperti AWS, penyedianya dan sebagainya kerana dia menyediakan kepada banyak orang, jadi public cloud. Private ini server itu masih dimiliki oleh syarikat, dan juga hybrid campuran kedua-duanya. Bagaimana untuk melihat trend ini? Dan apa yang Sanjay katakan bahawa dunia pada ketika ini adalah sememangnya berada dalam keadaan hybrid, dan dunia sebenarnya menyaksikan multi-cloud itu berlaku, dan ini realiti semasa. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Sanjay. I think the world is hybrid and multi-cloud, but hybrid just means that you're going to have data center and edge in addition to cloud. So you have to think of those. If you're a manufacturing plant, you're going to have edge. If you're retail, you're going to have edge. Even sometimes in a bank, you're going to have edge. Data centers are going to stay because there are some apps that are just better off built for the data center. And sometimes even for example, in our industry, a lot of the data protection of secondary and backup data needs to sit closer to the data centers and to the zone, because people don't want to pay ingress and egress into a cloud. So I think the world is going to stay hybrid, and it's also going to stay multi-cloud. For example, the reason, we are at the Amazon conference, but a lot of customers have SaaS applications like Office 365 that run in Azure, or they might have a Google Workspace, a SaaS application running in Google. So I think every organization should build a robust hybrid and multi-cloud strategy. Okey, itu antara sedikit temu bual yang saya laksanakan. Ada banyak lagi temu bual yang saya akan laksanakan hari ini dan juga esok. InsyaAllah kita akan rangkumkan untuk Niaga AWANI, dan sudah pasti AWS masih lagi berlangsung, dan juga pelbagai keynote dilaksanakan, dan juga kita insyaAllah akan bertemu lagi dalam episod akan datang untuk kita melihat apa yang boleh kita baca trendnya, supaya kita faham
dan juga kita lebih kita harapan dan tahap kesediaan kita sebagai negara dan juga sebagai pembuat dasar sebagai contoh untuk menerima teknologi awan, generative AI dan sebagainya. Okey, sekian saja laporan saya Najib Aroff dari Las Vegas untuk Niaga Awani. Pertandingan semakin ke penghujungnya. Persembahan semakin meriah. Kamu akan jadi penyanyi yang bagus. Ketahui siapa yang akan mara ke pentas akhir di separuh akhir All Stars Gegavaganza di Astro Ria dan Astro Go. Beli tiket konsert akhir di tickettoyou.com.my. Penampilan istimewa dari bintang-bintang tempatan dan antarabangsa. Pelanggan Astro, anda boleh tebus kod promo untuk diskaun RM100 melalui aplikasi My Astro. Hello, this is Niaga Awani and we are bringing a special episode today straight from Petronas Research Centre Serdang Berhad, and we're going to bring some exciting news about development in the economy and business today. And talking about the Malaysian government introduced phase 1 of the National Energy Transition Roadmap to speed up Malaysia's acceleration toward a cleaner energy resources. And definitely NETR plays a vital role, not to only one but two objectives, where it aims the 12 Malaysian Plan 2021 till 2025, which aims for Malaysia to achieve net zero emissions by 2050. And the other two of supporting goes to see the National Energy Policy, which was launched in September 2022 with a goal to transform Malaysia into a low carbon nation by 2040. And definitely talking about this, we can include about Petronas, who also play a very crucial role within the energy transition. We can say that is dedicated to decarbonization through a range of focus and intensify efforts. We can see that. And joining me today is Dato' Bacho Pilong, the Senior Vice President, Project Delivery and Technology Petronas. I want to say thank you very much, Dato', joining me. Talking about decarbonization, we want to see insights into the Petronas efforts. Maybe you can share with us how the Petronas efforts in decarbonization. Maybe you can share with us an overview. Thank you, Nina. Thank you. It's a pleasure to be with you today. Let me start off with the mandate given to us as the NOC of Malaysia, the amanah in terms of how do we monetize our endowed resources, hydrocarbon resources, for the benefit of the people of Malaysia and of course the community wherever we operate around the globe. So I think this mandate is very important, and stemming from this mandate, we need to be responsible in terms of how do we deliver energy solution to our customers around the globe responsibly, sustainably, and affordably. So I thought, stemming from this, we need to answer the tension between this energy trilemma and at the same time continue having the license to operate in terms of decarbonizations. So among the NOC around the globe, or even in this region, I think back in 2020, we come out with our net zero carbon emission 2050. We were the first one in the region. It's a very bold move by our organization because we want to be responsible. But looking back, it does not start in 2020. I mean, if I look back in 2012, we already have what we call Petronas Carbon Commitment, PCC. And PCC kind of guide us how do we continue producing hydrocarbon responsibly by managing our emissions. Apart from the carbon commitment, last year in November 2020, we make it public, what we call our pathway to net zero carbon, that defining our short-term, our medium-term, and our long-term
key targets as we progress towards 2050. So this is in public domain. So that's one. And at the same time as well, we have established a clean energy solution company, uncompromisingly green. I'm sure you heard about it. It's Jentari, Generasi Lestari. And the intent is to pursue, along with our core business, which is our upstream, our gas, and our downstream, is to pursue 3 initial offering. Number 1 is renewable energy. Number 2 is hydrogen and green mobility. Maybe just some key targets. RE, we aspire to have about 30 to 40 megawatt of RE by 2030. Hydrogen maybe by about 1 million ton per annum by 2030. And hopefully within Asia Pacific, we'll have about 10% of market share for charging points and also vehicle as service offering within Asia Pacific. Well, the clock is ticking. A lot of work needs to be done. And this is what we call race to decarbonize. And I'm also pleased to share with you, last year, we launched what we call R2D, which is race to decarbonize, because we realized we don't have all the answer. I'll be very candid with you, we don't have all the answer, but we saw solution from around the globe. And we launched this race to decarbonize in November last year, and we conclude in March this year, and some of the solution at this juncture is being deployed in our area of operations. So I think maybe this is a good start, you know, as far as where we were, where we are, and where we're heading as far as decarbonization is concerned. All right, actually that's a very effort, even though we don't have, like, we don't know anything as you mentioned, but there must be a continuous effort. Maybe you can tell us briefly about how Petronas itself decarbonize its operation. Well, in general, normally we look at what we call the 4 key levers, right? You want to decarbonize. You look at, for instance, your energy efficiency, right? That's one space we look at. You look at your venting and flaring. Yeah? We have some targets. In fact, by 2025, I think we will eliminate our continuous venting by converting into flaring. And by 2030, I think we also eliminate our continuous flaring. And some of these, so this is the second one, and of course the third one is we have electrification, and also we have what we call carbon capture. I will mention this later on. Now, we have done a lot of projects in our offshore operations as far as managing our flaring, managing our venting. And in terms of this bid, I think we have managed maybe about 0.2 million ton of CO2 equivalent reduction. On energy efficiency, we deploy solution, and also we harness data. We use AI, and we are very particular in terms of energy input into the product that we produce in our petchem plant and whatnot. So energy efficiency is very important, and in this regard, I think we were able to reduce our emission by about 0.4. Just now I mentioned 0.2 on flaring, 0.4. And the third lever is quite an extensive exercise of what we call electrification, right? Electrifying all those machineries and whatnot. Maybe it's a good example in our MLNG plant in Sarawak. We buy power from SEB. This is a green electron. This is also quite interesting. About 90 megawatt we import to our complex. And in a way, 40% of the power requirement in our complex is procured from renewable sources. So in a way, I will not say it's a green LNG, but you know, we are moving towards green LNG because we are using power coming from external sources, which is hydropower. And the fourth lever, which is, I think this is the major lever, CCS. I'm not sure whether you heard this carbon capture solution. At this juncture, we are progressing with what we call Kasawari Phase 1, which will be on stream by maybe mid-24.
And one of our major undertaking is Kasawari CCS. Hopefully will be on stream by 26. And this is going to be the largest offshore CCS in the world, once we go on stream in 2026. So I think once we have, because this Kasawari field is supplying to Bintulu plant, and this is our 30 million ton complex of LNG. And I hope once we deliver this, we'll deliver a low carbon LNG to the world market. Yeah. And also maybe the other one I want to highlight as well is that since we're in this campus, and I want to talk a little bit of technologies. So I think what the foundation to all the CCS is our ability to develop these technologies over the last many years. I mean, if you look at the value chain, so you have the capture, you have some capture technology, we have the transport, you have the storage, and you have the monitoring. So I think this is a typical way of when you explain about CCS. So the technology on capture is developed right here in Bangi. And we have, I'm very proud of, our folks here. We developed those PN1, PN2, MBC, couple of technologies. And also, Alhamdulillah, we were able to mature one of those storage facilities. So in the past, the storage was a reservoir to produce hydrocarbon. And now, the very same reservoir will be a storage to store carbon dioxide. So it's quite an exciting, progression from our humble beginning, this very campus, many years back to where we are today, and how the technology evolution support our aspiration of decarbonization. We have seen the growth, the evolution of energy transformation, definitely. And talking about stepping out, that has always been Petronas' strategy, which brings the NOC to the global recognition today. Maybe you can share with us, tell us, what are the step out efforts towards the energy transition? Thank you, very good question. And thank you for giving me this opportunity. I think, step out, I think foundation to it is about technology and it's about innovation. And I think let me kind of bring you back to the early days of Petronas. We were set up in 1974. This institution, this research center was set up in 1978. Of course, the name back then was not PRSB, it was PRI, I think, Petronas Research Institute. And since then, we've been doing many researches to support the business. At the same time, many researches to support what we call future positioning. So this is where the innovation coming in. And I'm not sure you realize, many of those innovations right from here make a global impact. For instance, Formula One. The fluids in Formula One car is powered by what we call Petronas Fluid Technology Solutions. Right from the fuel to the other liquid, brake liquid, transmission liquid or whatever, it's all developed from here together with our research center in Turin, Italy. So in the middle of Europe, we have our R&D in Turin, Italy. Floating LNG. I'm not sure whether you heard about it. We are the first one in the world to deploy our floating LNG solutions that enable us to monetize many of those standard gas. You become a pioneer. Exactly. Yes. In fact, at this moment, if I'm not wrong, I think we are the only company having 2 floating LNG in the world. And inshallah, we'll be building one more. Hopefully will be deployed in my home state in Kota Kinabalu, Sabah, which I'm very proud of. So where we are today is the hub of our innovation, this PRSB in Bangi. I hope Bangi folks are very proud. You are right. You are right. They're listening to this must be very proud. You should be very proud. They don't know that right in Bangi we have this global scale of R&D center, and the advancement hopefully will deliver solution that power up the world economy. What do we need is really more energy, less emission, and hopefully that will support our
what we call statement of purpose of enriching life for a sustainable future. And of course, this will go on and support the so-called decarbonization. And maybe I will add on beyond the 4 levers I mentioned. Also, we are making good progress in terms of what we call energy transition business. We define 9 of those. And of course, I can mention hydrogen is one of the areas we're looking at. Our clean energy sister company, Gentari, is pursuing this. Hopefully, we will supply 1.2 million ton per annum of green hydrogen to the market. And also, I mentioned about green mobility, EV cars and whatnot within Asia Pacific and also beyond. Within Malaysia innovation ecosystem, we collaborate with local universities, UKM in particular. From that collaboration, we develop our own PEM, photon exchange membrane electrolyzer, and this is deployed to produce green hydrogen, and this could be the first commercial hydrogen electrolyzer coming from Southeast Asia. In Sarawak, we support the aspiration of Sarawak government to make Sarawak as the green hub of the region, and we are supplying some of those solutions to Sarawak in their multi-fuel station. I'm sure you heard about Darul Hana and Batu Kawa. 3-in-1, they have EV, they have normal fuel, and they have hydrogen. So we support that technology. And also, there is one major undertaking in Sarawak, the equivalent of LRT in Semenanjung. They also have their own, but what they call ART, Autonomous Rail Transit, powered by hydrogen. So these are, some of those deployment of technology developed out of here to our what do you call it, market within Malaysia. Green mobility, Gentari aspire to achieve 10% market share for all those charging stations. And I think as of August, I was informed they have more than 300 charging stations in Malaysia. And now they have more than 1,400 EVs car under the concept of vehicle as a service offering. So this is a good progress so far. For material, advanced material, we offer to the market what we call ProCharge Plus. And this is a graphene-based solution that enhances the performance of all your lithium-ion battery, the battery life and whatnot. And what is more interesting, this graphene is also part of our support for circular economy, because the feedstock coming from all those waste in our refinery in Melaka and also Terengganu. So it's part of supporting that circular economy. Under bio-based value chain, we are working closely with our partner in Sarawak, SEDC Energy, in terms of cultivating algae. And from algae, hopefully will evolve into crude algae oil. And of course, our eventual aspiration to turn this into sustainable aviation fuel. Wow. So I think it's a journey. It's still, I will not be making... It's still an ongoing journey, still an ongoing yes, research and a lot of pilot testing. Give us some time, and hopefully we will be able to reach the eventual aspiration of the sustainable aviation fuel. In fact, last year during in Langkawi, we signed an MOU between ourselves, SEDC Energy and AMSC to pursue R&D and also the promotion of the use of SAF for the aviation industry. The other areas maybe include renewable energy, specialty chemical, and also this is a demonstration of our progress through our research, our passion, our commitment, and many strategic collaboration. And I'm pleased with many Malaysian research institutions like UKM, UMT, and many other universities. Apart from that, also Petronas is using other avenues to accelerate innovation. I mean, if I can share, some of the insight. For instance,
the so-called race to decarbonize. Maybe we can speak more on that one later on. Piala AFC secara langsung di Astro Arena Bola. Definitely, it's interesting to see the growth of Petronas in energy transition from a pioneer to a hub, and then from a local collaboration to international. Dato obviously have mentioned also that Petronas have using many avenues to accelerate the innovation. Maybe Dato can share some insights and what is the way forward? Well, let me go back to what I mentioned about statement of purpose, enriching life. Petronas, we always remind our people that, we are progressive energy and solution partner, enriching life for a sustainable future. And this call for us to be innovative in terms of providing a sustainable future for the world community. And we are taking this level of collaboration to a new level. How do we build an ecosystem where people, solution, platform can grow organically? And this kind of spirit of innovation, as I mentioned, we have launched our Race to Decarbonize Global Hackathon. I'm very proud because this is a global stage. We were able to draw, I think, more than 1,500 ideas from around the globe, coming from individuals, coming from universities, coming from startups, coming from companies. And interestingly, this is very interesting, looks small, coming from Malaysia, it inspires others. And I know some of my peers is launching a similar hackathon. Okay. So we have some competition over there. It's healthy, it's good. But for me, it's per what we call inspiration. More. Yeah, it's per inspiration. It's so inspiring. And I'm glad, somebody is, it's okay, you can copy our approach, no problem. But I'm inspired the fact that somebody else is also following our approach and went on into a global hackathon. And maybe we can learn from each other as exactly. well. Exactly. And I'm very open. We are sharing some of these solution. It's not just meant to serve our needs. It is meant to serve Malaysian needs. It is meant to serve the global needs. And maybe one thing, especially for the younger talent, I want to mention this. Our younger talents out there in campus, right? Our young engineers just coming into the industry. I've been in here for the last 3 decades. Empowering youngs. How do we excite them with this decarbonization? And in some respect, this is a golden age of engineering that we need to come out with solution and address the challenges we are facing today. How do we deliver more energy, less emission? For the young talent, you should be part of the solution. 3 decades down the road, when you look back, you should be very proud of yourself. I was part of that solution, right? As we journey. And in Asia, nation in Asia, we are tackling the so-called energy trilemma. We always have this trilemma of affordability, of security, and of sustainability. And we are part of that solution. We are coming out with innovation ideas, with technology solutions, and hopefully we are part of the answer. Through collaboration, and we have seen this, be it in Malaysia and international, we also, in a way, will develop a new economy, what we call a green economy. And this is good for Malaysia and good for the world as well. And we need to build the necessary talent to support this agenda for green economy. So as we charging ahead in this energy transition, we are harnessing all our talent, all our expertise, all our technological advancement to serve
the need for Malaysia and also the need beyond Malaysia. All right, so you have just shared us about the Petronas effort in talent and capability development to deliver this. Maybe my last question, can you share your hopes moving forward? We know there's still a continuous effort, there's still so much to do, but maybe in short terms, what are your hopes, especially in the clearer energy resources? No, I think moving into the future, for me, as far as net zero carbon emission, we are very clear. You know, we have short-term target, medium target, long-term target. Within these next 2 years, this 2024, 2025, we aspire to cap our emission at 49.5. Work in progress, inshallah, we will deliver those. I think this is the focus, the short-term focus, while at the same time, we're lining up all the resources on those. I talk about electrification, I talk about CCS, we have to deliver Kasawari by 2026. That's going to be the largest world CCS project at 3.3 million ton per annum. So I think this is an ongoing project. At the same time, we also need to develop the talent, the engine of expertise, the technology, the solution, the research that will support this so-called medium-term and long-term target. And we are blessed, Petronas. We are blessed with gas resources. I think moving into the future, the world gonna be power up, mostly gonna be with gas. That's why we say that gas will be transition fuel. And we are blessed with those resources. Malaysia alone, we have 30 million ton per annum LNG plant. And hopefully our LNG Canada as well, we have equity in LNG Canada will be on stream sometime next year. And this will be providing clean energy to the world market, and will continue, providing a clean energy, sustainable energy, reliable energy to our customer around the globe. All right. Dato', definitely it's amazing to have you here and great insights on the story and the experience and how far have Petronas have come in helping boosting the building a high value green economy and to building a pathway toward a sustainable world. And I'll say thank you very much to Senior Vice President Project Delivery and Technology Petronas, to Dato' Bacho Pilong. Please see you again, Dato'. And thank you for tuning in on Niaga Awani, and we'll catch you on the next one. Signing off, I'm Rozman. See you. Piala AFC secara langsung di Astro Arena Bola. Bermula daripada tahun 2018 hingga ke Mei 2021, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Kerajaan Tempatan JKT telah membuat pindaan 2021 terhadap Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam tersebut yang meliputi 5